Вот он так, рыб полосатый, зовут меня Крис, мы продолжаем. Нам нужно арестовать какого-то там майора. Вопрос, где он есть. Он, кажется, не в порту, хотя сказали то, что он в порту. Потому что маркер указывает куда-то вон туда. А туда я отсюда не попадаю. Эх, ну что ж, значит, пойдем туда. Вечно тут какие-то лабиринты, ничего не понятно, блин. Ходишь. Блин, ну четко же сказали, он в порту. Какого хера? Кого вы пытаетесь обмануть? Ну да, он где-то вот здесь слева. Мы точно не в эту дверь. Тут вообще вправо куда-то показывают. Гребаный компас. На каком-то складе в порту. А, вот он. И хер ли он тут делает? Это не порт. Угу. Подонки. Ничего, мы сейчас сохранимся. Here he is. What the Kurt? It's been so long. Тебя сдали, How did you блин. find me? Does that really matter, Major? You're finally gonna pay for all your evil, your treachery, and your schemes. Come with us, Major Herman. If you think I'm gonna give up without a fight, you're wrong. Soldiers, seize them! Да какого хрена им всем солдаты-то подчиняются? And death to the others! Maybe unlike you protect me in this battle. Вау. Все? No. What? You shouldn't be surprised. After all, I owe my talents to you. Let's lock him up. The Inquisitor will do the rest. Че, серьезно? И он такой, ладно, нормально. И солдаты опять обычные погибли. Что за коричневая бригантина? Даже интересно. А, ну конечно, мне-то она недоступна. Выносливость аж 3. Ну вот ему можно. Но она хуже эту его брони. Зато взлом. И тут тоже, да, хуже. Не намного, но хуже. Ну и пусть ходит в одинаком. Кераса генерала. Неплохо. Дневник майора Германа. Все готово к началу операции по плану генерала. Новобранцы, прошедшие подготовку в призрачном лагере, идеальные. Рольф не подвел. Кто-то сообщил предстоятельнице о планах генерала. Многих наших арестовали и казнили. Я решил сбежать из казармы. Мои покровители не позволили приговорить меня к смертной казни, но эта старая карга как взбеленилась, что лучше не рисковать. Какой позор! Мы мечтали о величии, о городах, которыми будем управлять, и теперь я прячусь в каком-то провонявшем рыбы из сарае. Так, а что там за генеральский мундир? Ну, мне-то он, опять же, недоступен. Выносливость 4 аж. О! Ты готов напялить генеральский мундир? Ну на. Укрепленные перчатки генерала. И шлем. Бацинет. То есть вот такой шлем, это бацинет. Ладно. Забирай. На шее ничего нету. Угу. Ну, кстати, какой-то конченый эскадрон стражи.
генерал. Капитан напялил генеральский мундир и типа все нормально. Ну все, миссия комплит. А что нам надо еще сделать? Kurt, are you all right? Yes. Better than ever. You cannot even imagine how much I hated that piece of filth. What did he do to you? As you may have guessed, I suffered the same treatment as Raina. The only difference is that I survived, and there's even more. Believe me, I'm glad that these memories went up in flames along with that bastard. Чё, блядь, Thank происходит? you, Green Blood. Thank you for helping me as I go through all this. I'll never forget it. Угу. О, Курт со мной дружит. Ура, нам повезло. С нами дружит целый Курт. Главное, чтобы не Вагнер. Контрабанда. С Петрусом мы поговорим после контрабанды. Так, наверное, валим отсюда. Даже так. А, да, вон этот Петрусом значок. Давайте что-нибудь продам, что ли. Коричневая бригантина. А кому я особо-то могу отдать? Ладно, плевать. Покупка. Боеприпасы. Собираем. $869 патронов. Охренеть, я просто могу застрелить всех. Это хорошо. И куда нам, что там за контрабанда? Oh, it's you, Onomenawi! Бартир! Купить. То, что холодное. О, да у тебя еще не обновляется ассортимент. Какая шляпа. Боеприпасы. Курильница. Для You will погребальных обрядов. always be welcome here. Oh, it's you, Onomenawi! Come and see! I'll receive you. У тебя чем? Тоже не болтай. И у тебя, считай, ассортимент не обновляется. Пойдет. The best forge in Tir-Fradi! Blades, armor, locks, custom pieces made to order. С трактирщиком. What can I pour for you? Налей. Manfred, the quartermaster of the barracks, told me about your supply problems. And he sends you? Damn. I didn't think a legate would act in person, but it's nice to see that our problems are taken seriously. I'll explain. Alcohol has been scarce in New Serene for quite some time. Our suppliers in the town are constantly victims of theft, to the point that they're no longer able to supply taverns. I could have managed if my monthly delivery from the continent had arrived as planned, but customs seized my goods. Did they give you a reason? Conservative seizure, they said.
Time to check that everything is in order. And now they tell me that they can't return my goods because they've been stolen. Can you believe it? If even customs are getting robbed, what hope do we have? Huh. This is all rather suspicious. Don't worry. I'll go and see these customs officers and get this cleared up. Ну что ж, таможенники. Дебилы стоят. Your Excellency. Да пошел ты It нахуй. is an honor. Customs Officer Ulrich. What can I do for you? Desarde, I'm the legate of the merchant congregation. I've been told of some issues with customs. I would like some clarification. I'm listening, Your Excellency. I was told that a shipment from the continent bound for the tavern had been seized as a precautionary measure. Yes, it's possible. Возможно. We seize cargo sometimes to verify that all taxes to the town have been paid. Randomly, without a prior formal order. No, I don't know. Perhaps we received a complaint. That happens sometimes. I suppose all entries are noted in your records. Naturally, but I assure you that we only do our job. It was all routine. I was informed that customs was robbed. Yes, these thieves have quite the nerve. Someone even stole personal belongings this time. Since then, I've put all important things in the chest, but I lost the key. Probably on my way here. Let me summarize. You have confiscated some goods, perhaps because of a report, but you're not sure. Then that same cargo was stolen from you, along with other things in your custody. Exactly, Your Excellency. You are either the worst customs officer I've met or the biggest liar. Listen, Your Excellency, I made a mistake. It's true, I should not have ordered this seizure. In fact, it was late and, counting the crates would have taken me hours. I decided to postpone it. In the meantime, the goods were stolen. It's unfortunate, but I'm not useless. You haven't even informed the authorities of this robbery. This is all rather suspicious, Officer Ulrich. So I think it's necessary to conduct this inspection with a search. Please, Your Excellency. I'm sure the contents of this chest would be very informative. Maybe we should go to the docks to see if we could find the key that this scatterbrain has lost. В каком? В этом, что ли, сундуке? Письмо таможеннику от Эгона. Ждем тебя ночью в каменоломне у северных ворот. Постарайся объяснить, почему ты допустил столько ошибок во время недавней операции. Будет очень обидно, если придется тебя наказать. У тебя такие милые детки, Эгон. Ну, видимо, нужно ему это предъявить. Ну, сука, говори. So, were you satisfied with your inspection, sire? Показать серебряную монету, ну, конечно. Деньги? Какие мы нахрен деньги? Absolutely. I found this letter in your chest. The signature on it seemed very interesting. I was sure I'd lost the key. I will explain. But I am trapped. And it's been like this for months. I am forced to pull off all kinds of tricks in order to settle an old debt. Egon. Yes, sir. Either I do what he says, or I lose my children. I've already paid off my debt 100-fold, but he maintains his hold over me. And now I have no choice but to obey when he asks me to divert larger shares of cargo. Could you help me identify him? I'd like to, but I've never met him. He gives me his instructions in writing, or sends his men. He wrote the letter you found, or at least I think he did. I plan to put an end to this individual's activities.
so anything you can tell me will be useful. I hope you manage it, Your Excellency. For the sake of my children, maybe you could come to the meeting he's arranged tonight. Do you think he will come in person? I don't know. This is the first time I've received a notice like this. I fear he'll punish me for arousing the innkeeper's suspicions. He doesn't let anything get past him, you know. Very well, I will come. If only to avoid you paying the price for your stupidity. Thank you, Your Excellency. I'll meet you at the North Gate in the evening. Вечером у offense to our северных new ворот. friend. I'm not sure this Egon will come in person. I'd be surprised if he'd bother moving just to lecture a small fry in his business. Да. То есть нам нужно храпануть. Так, а где наш дом? В принципе, давайте здесь побегаем. Да чтоб тебя еще, блин, пенек какой-то с ушами мне тут мешает. Где-то тут тоже требовался первый уровень энергичности. Давайте посмотрим, что это даст. А, второй уровень. И сундук это даст. Отлично. До второго уровня мне еще далеко. Так, спать. Ночь. Встретиться с Аликом у северных ворот. О, тут и бандиты, наверное, нападут. Убьем парочку мудаков. Нет, что их всех повывели, что ли? Ah, there you are. Are you ready? Готов. Нахрена мне больше времени? Yes, let's go. We have a meeting next to the quarry. As we are early, we should be the first to arrive. Perfect. I'll hide until they get here. He will certainly not come alone. I'd beg you, don't wait to intervene if things go wrong. Be confident. I won't abandon you. You should get in position. He'll be here soon. Куда там прятаться? Куда-то в каменоломнях? Угу. My friend, I'm so glad to see you. Because you owe us some explanations, don't you? Sir, let me explain. I wanted to do well. I was just a little rushed and... Silence, fool. Not only have you been so clumsy with your handling that the quartermaster was informed, but in addition, you dared to plot with this legate. A noble that has already cost us dearly. Do you no longer love your children, Alric? You want us to get rid of them? Is that it? No, Mr. Egon, I beg you. Don't hurt them. I didn't have a choice. The legate came for an inspection, but I didn't tell him anything. I swear. It's a shame, Alric. Egon loved you, but would replace you with someone else soon enough. Someone smarter. Get rid of him. I don't want to hear from this little roach any longer. As for me, I'm leaving for Hikmet. Try to be discreet. This legate doesn't seem willing to let go.
We're committed to protecting this man. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. Maybe I'm like everything you want. Let me live. I don't want to die. Help! The assassin! Что, спасли мы этого дебила, что ли? My life, Your Excellency. Don't mention it. Alas, all this was useless. This man was not Egon. I'm not sure that it's a person, Your Excellency. It may be the name given to the leaders of the gang. I don't know. But I will never be at peace until you arrest them, that's for sure. That's exactly what I'm trying to do. But how can I find this man now? He said he was going back to Hikmet, which is where he sends the stolen alcohol. I'm sorry. I have not been completely honest with you. I could have told you that earlier, but I knew that without your protection, I would not survive. The deliveries are sent to a dispensary outside the town. No doubt to avoid arousing suspicion. А в лазарете, значит? Dispensary. But what are they doing with all this alcohol? I'm not sure, Your Excellency. But you'll no doubt find out if you go there. Well, at least the fright Egon gave Auric managed to loosen his tongue. Так, а тут раз мы сюда спустились, может быть, найдем немножечко сырой руды. О, да. Две штуки, да, не богато. Вот это 3 уже получше. Быстро ночь прошла. Так, ну пошлите в лазарет. Опять банда смертников. Что ж, и с ними давайте пообщаемся. Ну, где кто еще? Ай. А где второй? В смысле, он меня предал? Петрус, сучара. А, ты где-то штаны просиживал, пока мы тут сражались в ожесточенном поединке. Богоденыш, а? Я-то думал, он теперь будет грехи замаливать, а он хер на нас положил. Ну ладно. Чего еще ожидать от мента, по сути? Тут вроде тоже были бандиты. Да, бои теперь как-то стали совсем уж незрелищными. С таким количеством боеприпасов. Но с другой стороны, какой смысл? Что я с ними буду сражаться, если могу застрелить? Чё опять за напряженная музыка? О, бабайки. Блин, что-то я достаточно давно с животными не сражался. С этими, блин, и сражаться не нужно. А рука затекает.
Да что тебе. Чего у меня с башкой? А, все нормально. 96. Сопротивление стихийному урону. Да, пусть будет в той, которой есть. А, ну все. Так, а нам куда-то прямо, по сути, нужно. Хикмет. Чё ты чем торгуешь? Моих лучших покупателей. О, это продает всякие стволы. Но что-то дерьмового качества. Стой. Что, на этом все? Стража, как всегда, спит. Чего, бля? Стоп, говорит, сюда нельзя. Вот урод. Я, кстати, что-то по этому городу особо и не бегал. Хикмет. А у тебя что? Пушки интересуют. Двухзарядный, 4. Такая же дрянь, как у меня. 3. Ничего интересного. Как я должен разглядеть, что вообще там продают? Ну, какая разница? Выносливости-то у меня нету. These islanders are drunk, and these guards don't look that official. I think we found where all the alcohol reserves on the island are. On your way. There's nothing for a highness here. Sorry, but we're entering all the same. Oh yeah, we'll soon see about that. May the enlightened protect me in this battle. To my help. And death to the others. Move away. Things are about to get dicey. May the shadow engulf our enemies. Блин, они без меня справляются неплохо. This is the man we saw at the quarry. We must stop him. May the enlightened protect me in this battle. To my help. And death to the others. Surrender. You are under arrest. What am I accused of?
You are a high-ranking member of a criminal organization that has named itself Egon. And you did not hesitate to order a murder. So, even though the attempt failed, the gallows await you. Unless you decide to reveal everything you know. I won't say a word. I won't give you anyone. I'd rather die. If you really thought so, we would not be talking. You will be taken to New Serene. Manfred will know how to make you talk. Не, я как бы не со всеми подрался. Что происходит? Я хотел победить всех. Но нет. Мне кажется, Манфред и есть этот самый Эгон. Вот это будет поворот вообще, блять, неожиданный. Да вы издеваетесь, я даже не вижу, что тут, какие камни. Тут вообще не пройти, что ли? Ни ящичков, ничего, да? Ну ладно. Так, а я живу прямо и налево. Не туда. Опять резиденция де Сарде. Да чтоб тебя. Давайте что еще патронов сделаем. $939 теперь. Что-то я сейчас какой-то этот странно себя чувствую. Бегаю такой целенаправленно. Да что тут, собственно, еще изучать? Побочек что-то многовато, что ли, получается. Вот этот путь даже предпочтительнее. Хотя там плюс-минус примерно то же самое. Манфред, ты разговорил его? Hello, Your Excellency. What can I do for you? Was the captain we arrested transferred to you? Yes. And we began to question him. It appears that he was paid by Governor Buren. The governor tasked him with weakening the natives as much as possible in order to muzzle the rebellion. They were trying to poison the natives with alcohol, but they needed a lot to do it. Their entire smuggling operation revolved around that. Did you contact the governor? Yes. He sent us a letter apologizing, saying he didn't know he was dealing with criminals. His letter was accompanied by a letter of marque to compensate the merchants who suffered in this case. Which doesn't mean that he will abandon these despicable methods. Is there any news on Egon? We're no longer certain it's even a person. Even though that name might refer to the organization, someone must be leading it. And that's who we have to stop. Alas, for now, the captain doesn't want to tell us any more. So the interrogation continues. We're waiting for answers on that point. I need your help in another case. I'm listening. The Admiral sent us a furiously worded letter. One of their ships was commandeered by our troops. They accused the San Mateus garrison. But I know Herbert, his quartermaster. He's an honest man. I'm not saying that the Admiral is lying to us, but I don't understand what could have happened. Whatever the case may be,
The Admiral is threatening to refuse all transportation to our men. This will not only hurt the Guard, but also all the nations that employ us. We need someone diplomatic, able to piece this whole story together. Can I count on you? Да, я Yes. тот еще I дипломат. will go see Admiral Cabral and try to understand what happened. Так, ну это будет... Это прям сейчас типа того нужно? Ну ладно, хрен с вами. Я так понимаю, это уже другое задание. Да, это прям сейчас нужно. Раз мне по умолчанию эту хрень поставили, то типа надо идти. Петрус, извини, ты подождешь. Видимо, до следующей серии. Блин, вот эти заборы преодолевать достаточно долго. Адмирал, что не так? You have come at the right time, Your Excellency. I am in a delicate situation and your help would be invaluable. I'm listening, Admiral. Captain Reuben warned me that he suspected a member of his crew of being a spy. It is almost certain she sent secret navigation information to foreigners. Why ask me to take care of it? This is a very serious accusation. One that results in a member of the guild being expelled. The Norts are like a family, very connected, but also likely to carry resentment. I think an external view is required to be certain that there will be no bias. Anyway, their ship is anchored at New Serene. Your authority will allow you to get more answers than us. I see. What is the exact nature of the information that could have been sent? It's up to you to find out. But all the Norts know how we navigate our ships. You've seen the techniques we use, and you know we want to keep them А secret. откуда он знает, что I мы agree. видели? Where can I find Captain Reuben? At the port in your town. You know his ship. It was Captain Vasco's before he landed. I'm counting on you, Your Excellency. We must shed light on this case. Угу. Manfred, the quartermaster of New Serene Garrison, told me that he'd received a letter from you. Was one of your ships hijacked by the Guard? The Trident and its crew were commandeered by the San Mateus garrison. Commandeered? We will not let ourselves be threatened by these land pirates. The Guard has no idea who it is dealing with. I've already sent several of our warships to board the Trident and release its crew. The Guards taken on board shall be given no quarter. I understand, Admiral. But Quartermaster Manfred was as surprised as you to hear this news. That's why he asked me to investigate. The Guard never gave the order for such an operation. So these mercenaries do not even know how to manage their men? Remarkable. We will not deal with the Guard until Manfred cleans up his ranks. No more of these hireling thugs will set foot on my ships. The nobles will just have to do without their bodyguards. I will tell them, Admiral. And know that I am fully aware of the problems that caused this act of piracy. Not only for the Guard, but for all the nations on this island. I will do everything to find those responsible. Thank you, Your Excellency. I will eagerly await your news. Anything else? Да нет. I need to be going. Until we meet again, Admiral. И чё, мне The бежать к нему Admiral назад? knows that we can't do anything without the force of the Guard. By prohibiting them from transport, she is putting everyone at risk, leaving us to take care of the problem. If only I could get my hands on the bunch of idiots who did such a stupid thing. А Петрус молчит, блять, ему нечего сказать по этому поводу. И я с ним пусть молчит, может Васка взять? Все равно нам домой придется бежать. Блин, когда уже мне какие-нибудь новые товары предложат? Это все типа, что я мог купить? Я и не нахожу ничего особо ценного. Как бегал в одном и том же, блин, 3 серии назад, так и бегаю. Никакого прогресса.
Да и уровень ни хрена не получаю. Что-то за квесты вообще опыт, конечно, смехотворный. Так. Составить группу. Выгоним Петруса. Ёперный попер. Это не так делается, Петрус, извини. Васко, давно тебя не было. Спать, нет, не спать. А куда мы, собственно, намылились? Провести расследование. Петрус попозже. Потерпишь. Провести расследование в казармах. Да какое ж там нахрен расследование? Не, через трактир мы заходить не будем. Там петлять еще полдня, блин. Мужик, признавайся во всех грехах. Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? А мы что, с тобой еще не разговаривали? Legate of the congregation. Nice to meet you, Your Excellency. And what can I do for you? Ну, что-то типа. Quartermaster Manfred sent me. I was expecting such a visit. And I'm glad Manfred sent an external investigator. This commandeering business may just spell the end of the Guard. Without the Nord's transport, we are finished. I don't understand what could have happened. I can assure you that we have never issued an order to that effect. It's as if some members of the Guard obey others' commands. We had trouble with a criminal organization within the Guard. I wouldn't be surprised if they were behind this matter once again. Oh, this is terrible news, Your Excellency. How can we sort the good apples from the bad? By speaking to those in charge of those in command of this town, and trying to unravel the truth from the lies. Since you neutralized Major Herman and his gang, 3 lieutenants have been leading the troops, while waiting for a new senior officer to be appointed. They are Lieutenants Alexander, Klaus, and Ermelind. Do you think they're Чего, honorable? последними я даже I не won't выговорю. vouch for them if that's what you're asking. I don't know them well enough. Thank you, Quartermaster. I'll go and find them. И они, конечно же, в совершенно разных местах. Или нет, или все наверху. Так. Ну, допустим, пойдем сюда. Командирами назначили 3 сразу мудаков. Так, ну тут-то вроде нет никого. Так, 1. Ну, борода. Hello, Lieutenant. Колись, My name is сука. Starday. Oh, you are the legate of the congregation. You're quite the celebrity amongst our ranks. I am Lieutenant Alexander. Did you need me? Угу. I'm conducting an investigation into the illegal commandeering of the ship the Trident. We must work fast and find out who organized this act of piracy. Or we will all pay the price. Do you know the men who seized the ship and who they served under? All I can tell you, Your Excellency, is that I'm sure they were not under my orders. As foolish as it sounds, we don't know the identity of the soldiers involved. Since our previous commander's coup attempt, there's been tremendous upheaval. We lack senior officers. The registers are not up to date, and many men are on the run. I suspect the supporters of the coup who escaped the trial may be responsible. It's not impossible. I dealt with Major Herman who was serving Commander Torsten, but I didn't take care of his men. It's only an idea, of course, but one that seems most logical to me. I'll leave you, Lieutenant. Такой, типа, я не при делах. И все. Ну, отлично, мы ни черта не добились. Просто сказал, что ничего не знает. Хотя он высказал предположение. А
Оху, а тут замок повесили. А ну бип-бип нафиг с прохода. Значит, они в каких-то других комнатушках. И, видимо, не здесь. А Васка что-то молчит. Мадам? А где ваши подчиненные? Hello. I am... Desade, legate of the merchant congregation, right? Nice to meet you, Your Excellency. Lieutenant Ermelind at your service. Эмилинда. I didn't know I was so famous. Can you tell me anything about the ship that was commandeered by the guards? A complete act of piracy, if you want my opinion. Do you know who these guards were and under which officer they served? No, and no soldier is missing here as far as I know. This is very strange. But since the commander's attempted coup, everything has gone to hell here. Men start muttering as soon as we have our backs turned. Some recruits have suffered violence, but refuse to name their attackers. Do you think something is going on? It seems obvious to me that some people took advantage of this unrest to line their own pockets. I see. Thank you. Дерьмо, не предположение, бред какой-то вообще. Farewell, Lieutenant. Это как вообще к делу относится? Your Excellency, if you really want to know what's going on in this barracks, find me tonight near the church. To whom do I have the honor of speaking? Quiet. No one must know that I spoke to you. I am Sergeant Friends, and I'm prepared to help you. Don't forget the church tonight. Хрен с тобой, я еще не договорил с последним офицером. Нифига себе у тебя секира. Hello, Lieutenant. Desade, legate of the merchant congregation. Lieutenant Klaus. What can I do for you, Your Excellency? I'm investigating the illegal commandeering of a Naut ship that took place here in San Mateus. Do you happen to know the men responsible and the officer they served under? I'm sorry, Your Excellency, but I don't know. I only took office in this city 2 weeks ago. I'm just getting to know my troops. I was sent here to remedy the lack of officers following the arrest of the commander's men. Are you sure that this commandeering is not the isolated act of a few homesick recruits? Not totally sure, but it's very unlikely. Managing the crew of a Naut ship requires great numbers and organization. I see. But in that case, sorry for not being more useful. Farewell, Lieutenant. The Lieutenant's interrogation produced nothing. This sergeant is our only lead. With this gang's reign of terror, we were lucky to have come across him. Ну пошли узнаем, что он хочет. Тут где-то должен быть выход. Ну конечно. Хер нам, а не выход. Ладно, тут выход вроде недалеко все же. К церкви, говорите, вечером. А сейчас далеко не вечер. Блин, я не могу отправиться к церкви и типа подождать там. Подождать я только могу в своем доме. А он, кстати, сейчас и по пути будет. Ну, отлично. До заката. Закат, я так понимаю, это вечер.
wasn't sure you'd come. That will be understandable. It's better to be wary with Egon. What do you know about this organization? More than I would like. I'm part of it. Now ask me any questions you want. We don't have much time. If you're part of this organization, why did you want to talk to me? I joined this gang some time ago, without realizing the extent of their power. I naively thought that it would only be a matter of completing a few small secret protection missions. But I found myself involved in a sordid business with the young islanders. We capture them to sell them as slaves. They're very popular in brothels. I participated for a long time, without batting an eye. But I ended up bonding with one of the captured islanders. And the horror of this trafficking has finally hit home. I don't want it to happen to her. Как-то не очень правдоподобно. And for what purpose? Soldiers from the garrisons, members of Egon's organization. The boat was supposed to be used to transport the island captives to the mainland. Someone must have had enough of only being able to move a few slaves at a time, hidden in the holes. Now they've pulled this big stunt. They've not only attracted the wrath of the Nauts, but also your attention. Egon would never have made such a mistake, and they'll make the fool who did suffer dearly. Do you know who Egon is? Or at least who runs this organization? No. Everything is very compartmentalized. Each group knows only its direct superior, never the one above. Not only do I not know the big boss, but I don't know anything about his other activities. And who gives you your orders? Lieutenant Ermelin. That woman is Ах ты же Мелинда, After the сука. business with the ship, she decided to make a clean sweep, probably to avoid the wrath of Egon. She told us that we had to get rid of the islanders we still held captive. She wants to clean up behind us to avoid leaving any trace. My friend is among them. If I can't find a way to stop Ermelind, she will die. If we want to prevent this massacre, we will have to intervene quickly. Where are the islanders held captive? They're kept in a former logging facility on the outskirts of town. Is it well Я guarded? знаю где. No, numbers are small to avoid arousing suspicion. But when Ermelin comes with her troops to get rid of the young people, it'll be a very different story. Это тоже фигня. Well, we'll take control of the operation before that happens, by getting rid of the guards. When Ermelind and her soldiers come, we will use the element of surprise to neutralize them. With all due respect, there will be many. Are you sure you'll be able to face them? We could ask for help from one of the native clans. The Storm Warriors, for example. Do you think they would? If it only involved us, I doubt it. But it's about saving their own young people. They'll also be able to give them shelter when we free them. We will need to act quickly. I fear Ermelin will take action any moment now. I'll go get help in Vedlug as soon as possible and take care of the operation. Thank you. I'll arrange to be appointed as the scout for Ermelin's squad. That way I can let you know when we arrive. We should go to Vedlug. Yes, Storm Warriors will be a good asset. Ну, ладно. На самом деле я бы и сам справился с любым количеством противников, если место будет позволять. Но заручиться помощью — это логично. Бе, блин. А сфига у меня кустики подсвечиваются? Эта игра лагает. Блин, до воинов бури, наверное, пиликать. Хотя коня бы выдали, что ли. Бегают тут на своих двоих целыми днями. Ого. Петрус, терпи. Терпи, будь мужиком. А нам в Эдем?
Так там нет никаких нахрен воинов. Типа они же живут бок о бок с верунами. Какая, блять, от них помощь? Все воины ушли, говорили же. Так, а у тебя просто инфа. И пошел ты. Блин, какого дьявола? Куда мне надо тогда? Тут как бы тупик. А, ну 272 метра, ни хрена себе. То есть мне вообще не в Эдем. И тут что ли не пройти? Чистоколы какие-то. Все же куда-то я выйду. Сука, туда же и пришел. Будет непросто. Тут я не ориентируюсь, тут я особо не бегал. Заборов понастроить. От кого? Ну, значит, в ту сторону. Ну, хоть со зверьем пободаемся. Давайтесь, подлые твари. Косой мудила. Чё-то какие-то они вообще неповоротливые. Ура, хоть прокачка немножко пошла. Хоть что-то хорошее в этом мире происходит. Я уж немножко заскучал. Симпатично тут. Действительно, что драться? Блин, теперь, когда они подсвечиваются, эти кусты, тяжелее игнорировать. Тут-то я вообще был. Что-то как-то я не узнаю эти места. Здравствуй, олень. Пеки. Так, мышки летучие. Оу. Ай, бля.
Что-то они могут. Блять, не на ту кнопку атакую. Нахрен кухня. Еще немножко опыта. Правильно, блин, что ли, иду? Инквизиторы. You are from the continent, are you not? Вообще-то похож. You are different than the people from here. Indeed. I am from the congregation of merchants. My name is Desardet. To whom do I have the privilege? Sister Ephesia, envoy of Ptolemy, by the grace of the illuminated. Да я что-то не очень рад. Enchanted. The Mother Cardinal has tasked me to investigate the activities of this village. She also sent me here, to be your second. What excellent news. You cannot imagine how much comfort that brings me. How might I help you? Я по другому, блин, заданию ушел. How has your mission fared up until now, sister? Not very well, I'm afraid. I haven't been able to get much from these villagers. Their chief and their priest are evasive when questioned. As for the other natives, their behavior can be quite odd. They'll spend hours just staring into the void. But as soon as I come close, they chase me away. They frighten me, I must admit. There is a heavy veil of evil here. I feel it, but I'm not able to find from whence it comes. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. Anything else? Ну, не знаю, рассказывай еще что-нибудь. Have you been here for a long time? Since the beginning of my investigation. A few weeks, perhaps, although it feels like months. I'm not particularly fond of the wild, and I find this place unsettling. I see. Anything else? Да, все. То есть That will be пошла all, в жопу. Sister Ephesia. Thank you. Дела у меня. О, лагерь можно разбить. Ед, хорошо. Ну, вроде как мне в эту деревню. Это правда не точно. Алтаря у вас тут нету с навыком халявным? Не, ну жаль, конечно. Блин, по местным меркам это очень большая деревня. Типа сюда мне по заданию, но я туда не пойду, поэтому... Ты что там, тренировочная площадка? Ты смотри, какие тут вообще. Блин, мощные. Кто тут, мистер Вождь? Или вождиха? Женщина, да. I am Deirdre, daughter of Enora, daughter of Rowena, Mal of this clan. Is it you who helped my warriors discover what the men of the Red Sun were doing? Indeed. Then I thank you. It's probably because you are an Onolmenawi that you are different from the other Renaigse. What do you seek? Гуляю тут просто. Попросить воинов. I have come to ask for your help, Deirdre. A group of guards captured young natives and turned them into slaves. But now they want to get rid of them to avoid drawing attention to themselves. I want to free them and stop these guards. But we will need support from warriors. Who's to say this is not a trap? Не ловушка. И как я тебя убедю? Ну давайте попытаемся убедить. Listen,
I'm not asking you to send us all your clan, just a few men. We're not sure just the three of us will be able to stop all these soldiers. Sorry, Renaigse, but I don't Ах ты, trust сучка, you. ты мне еще и не доверяешь. И чё, ты пошла в жопу, блядь, значит. Я не могу рассказать, что ждет пленников. У меня не хватает. I don't understand why you refuse to believe me. What risk are you facing? That of weakening my clan when we are surrounded by enemies. But your young people are risking their lives. And those who imprison them might get away with it. This is what you, Renaigse, is telling me. And I think you're lying. Anything more? Не, ничего, тогда иди в жопу. Блин, а расследование, раз мы здесь. Это другой квест. Ну ладно, хрен с вами. О, Япона, мать, не-не-не, потом. Будь здорова. Нахрен. Можешь идти в жопу, я вернусь. То есть... А стоп, а как я ее убедю? Простите, что за бред? И типа у меня... Ну, значит... Нет у меня возможности. Ну, то есть этот этап можно пропустить. А я, сука, сюда перся, блин. Думаю, вот она, подмога. Но мы втроем справимся. Более чем уверен в этом. Хотя бы потому, что у меня патронов просто жопой жуй. Я всех нахрен застрелю. Так, алтаря нету, да? Ну все, сейчас через лагерь-то телепортнемся. И освободим пленниц. Нахрен. И плевать. Не хотят, суки, помогать. А фиг ли через лагерь тут же был. Где-то этот самый шарик. Да что я раскашлялся-то. Чаек. Петрус, терпи. Япона, мать, куда меня понесло. Терпи, Петрус. Так, ФПС, ты чего с ума сходишь? Так, а что, мне нечего продавать? Только вот эту срань. А покупать. Что-то меньше стало. Ого, 6. И не намного слабее. Для оглушения получше. 6. Узорчатая перечница. Блин, берем 6. Чувак, вот это ты, конечно, мне подфартил. Сейчас мы тут нахрен всех размотаем. А, ну она поставлена. Она и получше. Хотя тут типа урон получше. Так, продажа. Собирай. Я вообще как бы купить-то хотел бы и припасов, и ингредиентов. Потому что собирать их, какой смысл, если я могу их купить? А, пошел ты в жопу. Так, ну что ж, на лесопилку. Вот так вот попросишь у сраных островитян помощи, они такие: я тебе не верю. Не та кнопка. Суки, блин. Блин, ну 6 выстрелов это уже прям круто. А на лесопилке мы бывали. Че, вон то, что зверье? Да пф. Блин, вот нахер вы тут подсвечиваете, чтобы я вас тут бегал, все собирал, что ли, еще? Стоп, а лесопилка же где-то здесь была. Где я чего-то не понимаю, не помню. Мне казалось, сюда завернуть и сразу направо. Какой там нахрен хижине, где лесопилка?
А, вот она. Ну, приветик. No one passes. Никто не пройдет. И все. Ключ от камеры рабов. Ну, пошлите. И что у меня поставилось? Типа... Освободить пленников. Никакой поддержки, значит. Вы свободны, пленники. Пленницы. Рогатые. Ну, она такая симпотная. Да не зря, говорит, ему отдалась. Then we will fight by your side. They will pay for what they have done to us. No, you're in no condition to fight. It's better that you stay here. When we are done with them, you can return home. Ну что ж, поддержкой мы не заручились. Has Deirdre changed her mind? No. She's still suspicious of you. But she told your story. Все-таки они решили нас поддержать. Young people were kidnapped in Xavier and Vedrais. So we have come. We hope to free our people. We are most grateful for your help. Thanks to you, we can stop those who captured them. Я бы и без них дал. Were you able to get rid of the guards? Yes, and we have released the prisoners. But there are still others that we have to defeat. I see you've managed to bring allies. With them, we have every chance of winning. Ermelind and her troops shouldn't be long. You should take position. Да я чё, готов. Всегда готов. Сейчас только сохранюсь. Все. Хуяк, я в засаде. Anything to report, Sergeant Franz? Negative, Lieutenant. Everything is quiet. Where did the guards go? I don't know. How can you not know? Hey, what's going on? А как это происходит? Что происходит? У меня 6-зарядный ствол. Ловите. Бля, по морде дали. Да что-то их как-то вообще немного. Ой, больно. Сучары. А кто? Где враги-то? А. Враг в ауте. Меченая серебряная монета. О, еще. Вы чё, рано расслабились, значит? Блин, реально я могу всех расстрелять просто теперь. Обалдеть. Make sure Lieutenant Ermelind is shackled and brought back to San Mateos. Только FPS вообще She will падает. probably be sent to New Serene to be interrogated by Manfred. She has a lot to teach us about Egon. I hope she can help you put an end to all of this. Can we all go home now? Yes. We will escort you. Greg, it's thanks to you that I realized what we were doing. I hope you'll forgive me one day for being one of those monsters. In the meantime, I will do everything I can to help stop this smuggling for good. You are a better man than you think. Friends, when you're finished, return and see me at Xavier. We will be glad to see you again. We should go. Let's report to Quartermaster Herbert. Так, ну чё? Поговорить с интендантом и все. И квест закончен. И чё мне теперь тут этих меченых серебряных монет жопой жуй, да? Нахрена они нужны? То есть ни брони у них, ничего не было. Одни меченые серебряные монеты. Кого вы пытаетесь обмануть, жадные разработчики? Да, 6-зарядный ствол, это да, это вещь. Так, а там зверья нету, да? Да чтоб тебя возьми-то этот
Конечно. Нет, а хуй ты светишься тогда? Извините. Что-то я не верничаю. Блин, давайте еще вот этих убьем. Они тут прям совсем рядышком. А мне немножечко опыта не хватает до уровня. Ну, за квест, я думаю, мне тоже дадут. Нифига себе ты технично ушел, суке, от моего удара. Да. Блин, еще чуть-чуть прям. Еще где-то троих, наверное. Мудаков застрелякать. Давно я не получал уровень, вообще теперь плохо качаются, конечно же, они. А тут была банда дебилов. Вон они. Юху! Давайте, ребятки, налетайте. Свинца на всех хватит. Да, четко. Вообще, получается, не дрался. Так, ура, я получил левел. Куда мы там в медицину будем вкладываться? Да чтоб тебя опустись. Дополнительно позволяет лечить отравление с помощью навыка магическое исцеление. Ой, неплохо. Характеристики. Блин, а нужна ли мне стрельба? То есть метка с 5 уровня. Ну почему нет? Талантов не дали. Жадные разрабы. Вот сейчас мы нашли пушку 4 уровня 6-зарядную. Ну не знаю. Может и не нужна, потому что если будут какой-нибудь однозарядные, очень мощные пушки, да даже двухзарядные, что-то нахер менять-то. 6 выстрелов это лучше, чем 1. Так, что это я спать решил? Мне там докладываться же надо. А, здесь? Точно. Ну и ладно. Я думал еще телепортиться куда нужно. Ну что, мужик, мы все выяснили. Your Excellency, I was told you'd returned with prisoners. Yes. Lieutenant Ermelind organized the slave trade on behalf of the organization I told you about. Her men captured natives who were then sold here or smuggled to the mainland. We also found out that they commandeered a Naut ship to speed things up. What madness. I guess Manfred will want to have her questioned. Lieutenant Alexander, you will accompany her with some men. Quartermaster, at your orders. And you, Sergeant. I understand that you participated in the despicable actions of this traitor. It's true, Quartermaster. I recommend clemency. Without his help, we would not have discovered what this was about. I see. You will accompany Lieutenant Alexander. Manfred would like to talk to you, but I will make sure that he knows what role you played in this case. Thank you, Quartermaster. Well, I'll let you get on, sirs. Thank you very much for your help, Your Excellency. Я решил съесть лимончик с чаем. Well, things seem to be in order here now. We should go and warn Manfred. Да вы издеваетесь, серьезно, блин. Манфреда еще предупредить, чтобы квест закончить. Простите, лимончик вкусный. Да. Ладно. Жевать в микрофон не лучшая идея. Ну, Манфреда так... Чего?
А откуда была музыка? Типа бандюги где-то поджидают за углом. Но я проскочил мимо, да? Опять не то. Ну, валим в Сирану. Опять резиденция. Ну, вообще логично, мне же в город. Петрус, терпи, блин. Будь мужиком. Мне, блин, там кузен дорогой умирает. Я какой-то херней страдаю. Ну как херней? В принципе, это типа важные дела. Пленниц там в сексуальное рабство продают. Кто-то же должен их спасти. Но кузен скопытится, если мы его не вылечим. Я думаю, он все равно скопытится. Вряд ли успеем. Так, ну сука, Манфред, если ты сейчас не скажешь, что квест закончен, я тебе в морду плюну. Недожеванным лимончиком. I was able to clarify the story about the ship, and we arrested the person in charge. I've already been told all this. Lieutenant Alexander came before you did. He told me the whole thing, and he didn't fail to tell me everything we owe you. I have already sent a letter to the Admiral explaining what happened and offering reparations. I hope she will forgive us. Anyway, I thank you very much. Once again, you have worked wonders, Your Какой же там Excellency. дипломатия? We couldn't have done anything without Sergeant Franz. He showed admirable courage. I imagine he's joined your forces. That doesn't ring a bell. I don't think a sergeant by that name is stationed here. Strange. It seemed to me that Quartermaster Herbert told him to come and find you. Well, perhaps he changed his mind. With this business going on, he must be sorely lacking in men. Anyway, know that our investigation has finally paid off. Lieutenant Alexander arrested many criminals with information obtained from prisoners. You should go find him. He's with Captain Ulrich. Captain Ulrich? The highest-ranking captain in the garrison. He's an old man who is not often found in the field, but faced with such a scandal, he had to intervene personally. Thank you, Manfred. I'll go find them. Не, ну поищу я их уже в другой серии. Я так понял, это еще одна... А, нет, смотрел где-то здесь. Ладно, плевать, все равно в другой серии. Удачи вам, люди, не скучайте. Всем пока.